going beyond that also, like eventually we want to like look at entire India being covered by, Renacon as a group, Renetes as a group, right? If I look at other benefits of this Renaflex fiber cement board, it is fire resistant, right? A lot of these government buildings today, if you look at this thing, they recommend you know, uh, fiber, as in they recommend a fire grade systems, right, which will not immediately catch fire when if there is a like an accident, right? So it can the fiber cement board that depending on the thickness can give from 20 minutes of delay in terms of the fire catching up to like 2 hours, right? So it kind of works on safety. Also, our Renaflex fiber cement board is a green product, right? It's a shifting to the blocks. We are one of those like known for quality, right? And something like a lot of people like are today also saying we are pioneers in coming up with the future things that will set the world apart and especially India market, but we are also looking at exporting to foreign markets as easily compete in like an European market where there are other players and Indian manufacturing. Right? Today, Make in India is one of the things that everyone talks about, and via the Renaflex Renacon, we are able to kind of produce that sort of quality which can be sold across, and the main users would be like commercial complexes, homes, like wall cladding. We are looking at introducing something called Elegant, okay, which is our designer, which has designer finish in the boards. So that will kind of be used in homes, right? Like a lot of, if you see European homes or like other developed country homes, a lot of them use this as a designer like a variant in their houses to make their house look beautiful, and Renaflex along with that Elegant brand will kind of contribute to it, right? So not just a construction material, but it also adds to the decor of like a house as well, okay? And if you also look at other properties which the fiber cement board and Renaflex has, it is also water resistant, so it can be used even in bathroom areas, right, or kitchen sink next to it, because it is water resistant, okay? And if I keep telling about the properties, there are so many good properties. That is the main reason why a lot of foreign markets have adopted it. So Indian market is currently growing at around 15%, but with our entry plus like the demand by itself, people are very tech savvy today. There are a lot of things that which we are getting into social media, and once you see a lot of these communication going, and I'm not sure how many people would have like today used it. With the limited usage itself is like it is estimated if the awareness goes up, the potential is gonna go multifold, and Renacon and Renaflex will be at the top for sure. So we are looking at utilizing our 100% capacity by end of like March 27 itself, right? That's the sort of plan which we have, and Renacon has proved time and again that we can do such things with all the consumer support as well, right? Other than that, we are also we are going to work with a lot of interior designers, architects, and a lot of engineers. Like if you look at the NatCon which happened in Coimbatore on 23rd, 24th, there were a lot of engineers, and the moment they saw Renacon and everyone came and engaged, they were curious. So that kind of gives us a base, and knowing us for the quality that which we offer, this is going to be one of those revolutionary brands which can kind of contribute to the growth of overall India, and even the to add to the world as well, right? Yeah. So overall, I think I have covered
the competitiveness overall, right? Like obviously we have a very good technology which can compete against them, but considering relatively the labor rates are lower here, and the government is also helping in terms of making it competitive in the world market for us. So we are confident, and learning from some of the studies, we know for sure we'll be able to kind of compete with the foreign players who are already there. And the quality, like I said, it's a world-class product that which we are kind of creating, and we are confident it will beat even the foreign players. Yeah, the latest technology, like I said, the laminar flow technology is is a world-class technology. So there will be you will see in all our communication that being highlighted, and that is well known in the outside Western markets as well. That could be considered as a USP. Yeah, correct. Yeah. So, good evening all of you. Just I want to brief how we started this Renacon. Just one word. Actually, Renacon AAC block was a very premium product in 2010. Only few companies that time they make. So few companies all over India, only 5 companies they are made. Appa is only premium product. So only hospitals, hotels are used for it. So when we started in 2011, then we develop a market, we convince in the rural area. Even in Kerala and Tamil Nadu full, in the village, the people will know the Renacon and AAC block. Such a hard work we done for past 14 years, we developed the market. Because it's a green product. So the raw material, main raw material is fly ash. It's a waste material from the power plant. So 65% of the raw material is fly ash. It's a waste material. Then you have weight, 1/3 weight of the bricks, clay bricks and the solid blocks. So this is the one that we convinced south. Third is in Perundai. Percent of the market share we are having. So our all 3 plants are running in full capacity. And also I am happy to say that 2006 first M-sand manufacturing naga varano. So from 1970 we have a blue metals aggregate in Coimbatore. So first M-sand we got approved from PWD in 2006. So from that, so we found that this block, AAC block is another market. But first 5 years we struggled a lot. Then after that our market is picked up. Then now the lot of technology is developing. Then I am frequently traveling to Europe, China. Even fiber cement board market is picking up. Same thing. When it was 2011, every AAC fiber cement board market is picking up. So we have to give a lot of awareness. It's a lot of all facilities இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு தெரிய லேபர் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதா lot of labor problems. So in Europe, Australia, on the Middle East, China, எல்லா இடத்துலயும் normal all partition wall வந்து போற fiber cement board they are using, and outer cladding also. So இதுல வந்து now this 2 years நிறைய டெவலப்மென்ட் இருக்கு. So China மட்டும் almost more than 250 fiber cement plant இருக்கு. India only almost I think 15 தான் maximum 15 தான் இருக்கு. 15 to 20 தான் இருக்கு இப்போ. So we have good potential, very easy to construct, lot of, as he said, lot of advantages are there. That's why we started this factory. When நாங்கள் வந்து இது வந்து within 1 year we start பூமி பூஜா போட்டதுலேருந்து within 1 year we took up production. Now we already we launched it. So அதுலேயே we started the AAC plant in the same campus. Their capacity is very high. ACLA becomes to 1. So December we want to take a production. 6 months we want to take a production in the plant. This is our company. So this Chennai is Central Tower is the tallest building in Chennai. That is total EPC scheme. Central opposite le irukum. In the building on the CMRL building. That is CMRL commercial complex. Totally 27 floors. So the complete part, this is the tallest building in Chennai. So we are doing already 5 floors. 5 floors we completed. So we are on the schedule. We can. Thank you. Sir,
கம்ப்ளீட் இது தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை நேரடியாக மறைமுகமாக கொடுக்க போறீங்க? And in the new plant you are asking, na, almost more than 1,000 people. Sir, the product or lifespan of the yellow. Sir, actually the lifetime, when AAC flag is 100 years old plant. The lifetime because it's 200 degree temperature we are cooking. Autoclave process 200 degree temperature autoclave பண்றோம். So the lifetime ங்கிறது இது வரைக்கும் lifespan எத்தனை வருஷத்துக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு கேக்குறீங்க. அதான் சொல்றேன். இது வரைக்கும் போடுறதுல யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. I think more than 50 years. 50 years. அந்த வேஸ்டேஜ்ல இருந்தா நீங்க அந்த ப்ராடக்ட் இத வந்து நம்ம ரீசைக்ளிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ப்ராடக்ட் மேபி நாங்கள் அதை ப்ராசஸ் டைமில் வி ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து வேஸ்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக தான் வருது. நோ வேஸ்டேஜஸ். சார் இதுக்கான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து என்னென்ன? இதுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் as per BS ஸ்டாண்டர்டு, ASN ஸ்டாண்டர்டு, யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட். இப்போ வி அப்ளை ஜஸ்ட் வி ஸ்டார்டட் நோ. ஸோ வி அப்ளை ஃபார் ஆல் தி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ ஃபியூச்சரில் வேறு என்னென்ன R&Ds எல்லாம் நீங்கள் பண்ணிருக்கீங்க? ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் நியூ டெவலப்மெண்ட்ஸ் கம்மிங் அப் இன் சைனா அந்த 2 இயர்ஸில். ஆல் கலர் போர்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கலர்லேயே வந்துடும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டைல்ஸ் வி கேன் யூஸ். தென் அவுட் சைட் ஃபசாட்ஸ். ஸோ ப்ரீவியஸில் வந்து டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அல்கோ பேனல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நவ் த பீப்புள் தேர் யூஸிங் ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்ட், கலர் போர்ட் அண்ட் லேமினேஷன் போர்ட்ஸ் வி ஆர் யூஸிங், டிசைன் போர்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி yeah, we have R&D also. We have R&D department. We have tie-up with the. I am also one of the associate member in Europe. In the fiber cement board, I am one of the member. Under AAC associate also, I am one of the member. So we have a lot of coordination with them. என்னென்ன சைஸ்ல அவைலபிலிட்டி? ஸோ சைஸ் வந்து உங்களுக்கு 4x2 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 6x4, 8x4 ஃபீட்டு, 10x4 வரைக்கும் அவைலபிள் இருக்கு இப்போ. பட் அதான் மார்க்கெட் நீடு பார்த்து அது மாதிரி வேரியஸ் திக்னஸ்ல இருந்து இருக்கு. 4 mm திக்னஸ்ல இருந்து 20 mm திக்னஸ் வரைக்கும் போகும். ஸோ யூனோ என்னென்ன தேவைக்கு இப்போ நீங்கள் சீலிங்க்கு பார்த்துட்டீங்கன்னா 4 mm 6 mm திக்னஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அது மாதிரி பார்ட்டிஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 8 mm 10 mm 12 mm யூஸ் பண்ணுவீங்க. நார்மலாக கம்பெனிஸ் 6x4 8x4 தான் கொடுப்பாங்க. நாங்கள் ஈவன் 10x4 கூட ஆஃபர் பண்ணுறோம். ரேட் வைஸ் என்ன வரும்? ரேட் வைஸ் அகைன் அது ரொம்ப சப்ஜெக்ட் டு அப்ராக்சிமேட். நீங்கள் ஒரு 8x4 இதோட 8 mm திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா depending on the area, it will be purchase price of consumer square feet rate வந்து will be around 27 to 30 rupees approximately. நீங்க இப்போ ஒரு brick wall constructionக்கு square feet rate பாத்தீங்கன்னா obviously it will be lot higher. இதாகும்போது உங்களுக்கு that is why even in affordable housing லலாம் we can use these products to kind of make it more affordable for consumers. இப்போ வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட், ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் சொன்னீங்க. பூச்சிகளை அரிக்கிறது அதுக்கு டெர்மைட் ப்ரூஃப் 100% டெர்மைட் ப்ரூஃப். ஏன்னா சிமெண்ட் மெட்டீரியல், அதனால 100% இட் இஸ் டெர்மைட் ப்ரூஃப். சார் போட்டோ Sir, Mr. Manoj Bosapan, JMD of this Renatus, Mr. Venkatesan, Deputy CEO of our company, Mr. Basto, Senior Vice President of our company. So, good evening. I am Selva Sudaram, Chairman and Managing Director of Renatus Group. So, the Renatus Group, we are doing projects and we are manufacturing also. The Renatus Group, construction we are doing Maldives project பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏர்போர்ட் 2 ஏர்போர்ட், ராஜமுந்திரி ஏர்போர்ட் அண்ட் மாலையில் ஒரு ஏர்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்கே சென்னையில் சிட்டி டவர், சென்னை சிட்டி டவர், சென்ட்ரல் டவர் 27 மாடி, தட் இஸ் இபிசி ஸ்கீம். ஸோ அதான் சென்னையிலே டாலஸ்ட் பில்டிங். ஸோ தட் ஆல்சோ வி ஆர் டூயிங் நவ். ஸோ ரெனாகான் வி ஸ்டார்டட் இன்
2011. இன்னைக்கு சவுத் இந்தியாவிலே we are the number one. We have 3 factories, almost 9 லட்சம் எம்கியூப் பர் ஏனம் they are manufacture பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ கேரளா அண்ட் தமிழ்நாட்டில் we are the leader. We have 3 factories, one in Arcot, திருநெல்வேலி அண்ட் பெருந்துறை. பெருந்துறையில் இருந்து தி லேட்டஸ்ட் பிளான்ட் இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே ஹையஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன், அதுதான் சிங்கிள் பிளான்ட்ல ஹையஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஒரு நாளைக்கு 1550 எம்கியூப் அதில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ஹேவ் ஆல்மோஸ்ட் 600 டீலர்ஸ். வி ஹேவ் ஸ்ட்ராங் டீலர் நெட்வொர்க். வி ஆர் சப்ளைங் ஆல் தி கார்பரேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். சென்னை ஏர்போர்ட் எல்லா பில்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆல் ரயில்வேஸ், ஏர்போர்ட், பிடபிள்யூடி, சிபிடபிள்யூடி எல்லாத்துலேயும் நம்மளோட பொருள் இருக்கு. ஸோ இப்போ 4th பிளான்ட் வி ஆர் புட்டிங் இன் ஆந்திர பிரதேஷ், நாயுடுபேட். அந்த பிளான்டோட கெப்பாசிட்டி நவ் வி ஆர் புட்டிங் ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்டு. தட் இஸ் very latest plant, it's a latest technology. And the plant production capacity is per annum 60,000 ton per annum. So நாங்க வந்து அது மார்க்கெட் வந்து இந்தியா அண்ட் அப்ராட், யூரோப், மிடில் ஈஸ்ட் அண்ட் ஆப்பிரிக்கா, இதுதான் எங்களுடைய டார்கெட், மார்க்கெட்டிங் டார்கெட். அதில் வந்து உங்களுக்கு மினிமம் 1000 எம்ப்ளாயிஸ், டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாயிஸ் we are giving a job opportunities. இந்த ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்டு இப்போ இஸ் ஏ ஓல்டு டெக்னாலஜி, பட் ஓல்டு ப்ராடக்ட். இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு பெனட்ரேட் ஆகலை. நீங்கள் ஆஸ்திரேலியா, யூரோப், மிடில் ஈஸ்ட் எங்கே எடுத்தீங்கனாலும் இந்த பார்ட்டிஷன் வாலுக்கு எல்லா ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ சைனாவில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பில்டிங், எல்லா ஹோட்டல்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ரெசிடென்ட்ஸ், கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் இன்னர் பார்ட்டிஷன் வால் தேர் யூசிங் ஒன்லி ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் தேர். ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஆன்டி டெர்மைட் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப். இந்த 3 இது அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஈஸி டு மேக். எல்லா ஹாஸ்டல்ஸ் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்லேயே ஆர்டர் போடுறாங்க. இந்த ஹாஸ்டல்ஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஆன்டி டெர்மைட். ஸோ அதனால் இந்த இந்தியாவில் நீங்கள் இட்ஸ் அ க்ரோயிங் கண்ட்ரி. 2030 வந்து அவர் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு பி அ 3rd எக்கனாமிக் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி வரப்போகுது. அதுக்கு லாட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கம்மிங் அப். வி ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தட். இது டோட்டலி eco-friendly product. They are using mainly fly ash. It's a totally eco-friendly products. So it's a very good market. இன்னும் வந்து இதுக்காக வெரி ஆல்மோஸ்ட் 15% இஸ் CAGR growth இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அவர் பிளான் இஸ் கோயிங் டு இந்த 2030 அவர் பிளான் இஸ் 1,500 crores turnover கொண்டு வரதான் எங்களுடைய எய்ம் இந்த கம்பெனியை. ஸோ வி ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். தேங்க்யூ. ப்ராடக்ட் கையில் சார், ப்ராடக்ட் கையில் சார். ஓகேங்க சார்.